they are working there. So through them, I have some knowledge on TELC. There are usually two parts, and Mhm. one will be speaking, and the other will be writing, which consists of Huron, Lesen, and Spragbaustein. So we Correct. have to pass in both Correct. areas, like speaking and writing, with Correct. some required amount of marks. Mhm. Yes. So yeah, I think that is it. Yes. So you need to pass in both speaking Yes. and Yes. writing. Correct. Yes. There are basically two modules. We say two modules. Yes. There are Yes. two modules. So Shaiva is one module is expression means speaking only. You just have to pass speaking, and other module is all together means in which you have reading, email writing, listening, Sprachbaustein, grammar. So that is your second module. So total there are two modules. Total there are two modules. You need to pass in both the modules with 60% marks. With 60% marks, you need to score if you want to pass. So this is the basic criteria, correct? Okay, next, who has just joined, please can you introduce yourself quickly? Yes, somebody joined. Hello. Hello, guten Abend. Quickly, can you start? Amrit. What's your name? Amrit? Hello, Amrit. Can you hear me? आवाज आ रही है आपको? क्या नाम है आपका? अमृत ही नाम है? Yes, sir, I can hear you. Yes, Amrit. Vorstellung, bitte. Ihre Vorstellung. Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Was machen Sie beruflich? Quickly. Äh, Guten Abend. Mhm. Ich heiße Amritesh. Mhm. Ich komme aus Delhi. Mhm. Ich bin Verkäufer von Beruf. Ich Mhm. wohne in Delhi seit 5 Jahren. Mhm. Aber jetzt bin ich arbeitslos. Mhm. Äh, Mhm. so, derzeit ähm, derzeit lerne ich Deutsch per Mhm. Skype und das ist alles von mich. Okay, good. So we'll do the live preparation. So you have to join live class, okay, whenever we have class. So don't skip any class. So you have to be regular and Sir, I have one request, sir. yeah, Sir, what? I work in the daytime, so like the morning and daytime, so evening class only can I join, sir? Yes, only evening class we will do have. So whenever in daytime or any other, so we will just ask everyone. If all agree, then we will schedule. Okay, thank you, Normally sir. 7 or 8 p.m. timing we will do that. That All was right. good. So I'll just share the screen and I will tell you about the TELC exam. How does it look and what types of questions in the exam. So I'll just share my screen. Just a second. So this is our exam. TELC. Okay, sorry, this is wrong paper. I'll just change the screen. So have you practiced so far any exam model test paper have you seen? So here on the screen, can you see this is our model test? Huh? This is our TELC model test. B1. You can buy a book or you can find some other model test for practice which is necessary. We'll do in class also. Okay, so this is
Teil 1. So Teil 1 means reading. There are three parts in reading. Okay, Teil 1, Teil 2, Teil 3. So reading paper consists three parts. Okay, different type: global question, detail question, selectivus. We'll see in detail. So in Teil 1, Teil 2, you have MCQ, and Teil 3, you have Suordnung. You have to match in. Then we have Sprachbaustein. Again, two parts of Sprachbaustein, which consist of purely grammar. Teil 1, again 10 MCQ, and Teil 2, lexic, means options are mixed. In Teil 1, you have for each question three options A, B, C, whereas in Teil 2, options are mixed. Options are mixed, like 10 blanks, so options are 15. Options are 15. So this Teil 2 is comparatively harder than Teil 1. Then we have listening. Again, three parts in listening. So you can see the timing here. If we see reading paper and Sprachbaustein, collectively 90 minutes time. For listening skill, 30 minutes time. You have three parts. And for writing, you have to write one email writing with 4 points. Points are given. You have to mention these points in the answer. And it has 30 minutes time. This is your entire module 1, Schriftlich Prüfung. This is called writing exam. This is your writing exam. You have to pass together. Aggregate 60% you need to score in entire. Okay, entire portion you get 60%. Then we have speaking skills. Again, speaking skills, you get Vorbereitung Zeit. Preparation time, you will get 20 minutes. For entire speaking paper, you get 20 minutes preparation time. And you have three parts: Teil 1, Teil 2, Teil 3. And for all these three tiles, 15 minutes approximate, circa 15 minutes time for entire speaking. So if we see individually 5 minutes each part, you have to spend 5 minutes in each tile. So in speaking first part, einander kennenlernen means you will discuss with your partner. You will ask your partner, okay, wo wohnen Sie? Wohnen Sie mit Familie? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Was machen Sie in der Freizeit? Haben Sie Geschwister? Wo haben Sie Schule beendet? So इस तरह के basic question, these basic question you will ask with your partner, and your partner will also ask you the question. So this is called einander kennenlernen, to get to know each other. In second tile, über ein Thema sprechen, zwei Teilnehmenden, means again there is a topic with picture, some description. You get a different picture, partner get a different picture, but topic is same. Topic is same means suppose I say my opinion about pocket money, and there is another picture of somebody else who is saying also about pocket money with different opinion. So both the people in the picture say about pocket money with different opinions. So you have to read what the people are saying, means you will read only your picture, and you will explain in your own words, in ihrer eigener Sprache, mit ihrer eigenen Meinung. Then you will say your opinion, your Meinung, your experience, your Erfahrung. Pocket money, do you get pocket money? How much you get? Okay, how do you spend? So on the same topic, you will share your opinion and your experience. Similarly, partner will say the same thing. And the third is gemeinsam etwas planen. Tile 3 means there is a topic, there is some arrangement. You have to organize something, you and your partner together. You will do a discussion about the topic. Suppose you are organizing a party, farewell party for your colleague in the office. So you will discuss, okay, how can we arrange the party? What is the venue? How can we decorate the venue? How many people we should invite in the party? All these things. Or what else you can say? There are 2-3 points. You can also add some other points. But you need to speak and you need to take care of the time limit. Do not exceed the time limit.
You have to finish your discussion within 5 minutes. Finish. You cannot leave it pending. You cannot say incomplete. You have to finish within time. Both of you. It's a collective task. Sometimes your partner is not able to speak, so you will help your partner so that he speak and you finish the dialogue somehow, because it's a teamwork. So this is very, very important about tile dry gemeinsam planen. Sometimes partner is not able to speak that much. So in that case, you keep speaking, you keep saying whatever you want. And if need arise, examiner interrupt or examiner jump into the conversation and do the discussion with you further. But you have to speak, and you have to help if it is possible. You have to make your partner speaking so that both of you can finish the task within time. Any question? कोई सवाल पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी है अभी जो भी अभी तक समझ आया पेपर का पैटर्न? बाकी जब करेंगे व्हेन वी स्टार्ट डूइंग, so you will get the things. Sir, I have a question. Yes, question. Sir, in tile 1, Einander Kennen Lernen, do they give us a template kind of thing where we have to Correct. ask? Correct. There is a template. You will stick to that only. You will ask only that much thing. Okay. We'll see that. So can we start with expression today? Yes. We'll do every day something different. Every day we'll do practice. So today, is that okay if we start with expression? And if time allow, we can also do one Spraakbouwstein or listen, whatever we feel, right? Can we do Spraakbouwstein first and then Okay, expression? no issue. Expression means tile once, just I want to do tile one, einander kennen lernen. Then we'll go back to Spraakbouwstein. Both we can finish. Okay, I'll show you expression. This is your mündliche Ausdruck, Teilnehmer A und B, Teil 1 einander kennenlernen. This is your format. Okay. Sometimes there are also mögliche Zusatzthemen, means after asking this much question, you can also, like these are, it is preferable that you ask in this order only, follow the order. Don't ask, don't start with this Sprache and then family, then this. No, I would suggest say in order. That is better for you and your partner also. And these are two questions. You can see these two questions. Was machst du am Wochenende? Means you can ask your partner what do you do on weekend and what type of hobbies he or she has. This is extra question. This might be asked to you by the examiner if your Prüfende is in. Okay. Prüfender means examiner can ask you, both of you. Right, so let's start. Who wants to begin? Two people in the beginning. Any two? Okay. Amrit and okay. Sahil, you want to start? Sahil or Amrit or Dr. Jana or Amrit? Yeah. Okay. Okay, you both start. Sahil is not replying. Okay. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Abend, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. So, ich möchte wissen, woher kommst du? Ich komme aus Indien und wohne in Bangalore. Und du? Woher kommst du? Ich bin auch Indian, ich komme aus Indien. Genauer gesagt, Pune ist in Delhi. Delhi ist ein Hauptstadt von Indien und, Sehr schön. es gibt ungefähr 2 Billionen Personen in Delhi.
Haben Sie, hast du Delhi einmal besucht? Ja, ich habe in Delhi besucht. Das ist ein sehr schönes Stadt. Danke. Und, Und wohnst du in Wohnung oder ein Haus? Wohnst du? ich habe meine eigene Wohnung und meine Wohnung hat 3 Zimmer und eine Küche, 2 Bad und einen Balkon. Und ich wohne mit meine Eltern und meine Frau. Sehr schön, sehr schön. Und wie viele Personen in deiner Family? Ich bin verheiratet. Ich wohne mit meinem Mann. Wir wohnen in einer großen Wohnung in Bangalore. Wir haben auch 3 Zimmer und eine schöne Garten. Und Das ist schön. meine Familie wohnen, ähm, wohnen mit uns. Mhm. Okay. Und kannst du mir bitte sagen, wo hast du Deutsch gelernt? Ich habe, ich habe in einer Schule Deutsch gelernt. Ich habe seit 5 Monaten Deutsch lernen. Und du, wo lernst du Deutsch? Äh, das war sehr schön. Ich habe auch Deutsch von einer Privatsprachschule gelernt. Weil Deutsch ist nicht nicht meine Muttersprache. Es ist sehr schwer für mich. Aber ab und zu, wenn ich Zeit habe, lerne ich äh, diese Sprachen per Skype. Sehr schön. Meine Muttersprache ist auch nicht Deutsch. Meine Muttersprache ist Tamil und ich spreche Englisch, Kannada und jetzt lerne ich Deutsch. Deutsch ist ein bisschen schwer für mich, aber ich lerne jeden Tag Mhm. Deutsch. Hm. Okay. Okay. Und welche Sprachen sprichst du? Äh, Ich spreche 3 verschiedene Sprachen. In meiner Schule habe ich Hindi gelernt und später habe ich Englisch also gelernt. Aber zurzeit lerne ich Deutsch, Englisch du. Und ich möchte wissen, ähm, was machst du beruflich? Und, oder ein bisschen, wo hast du deine Schul- oder Studium gemacht hat? Studium in so gemacht und ich habe ich habe an der Universität gelernt, ich bin Ärztin von Beruf und ja, äh, ich habe als Lehrerin und als Ärztin gearbeitet, aber im Moment arbeite ich nicht. Ja, Okay, das war sehr schön. Ich habe auch meine Schule in der Delhi fertig gemacht und später habe ich meine, meine Spezialität in der Universität gemacht hast. Und ich war Verkäufer von Beruf, aber jetzt ich habe keine Arbeit, ich bin arbeitslos, weil ich Deutsch lerne. sehr schön. Hm. Und welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Tamil, das ist meine Muttersprache. Außerdem spreche ich Englisch, Kannada und jetzt lerne ich Deutsch. Hm. Und wie lange hast du Deutsch gelernt? Ja, ich bin seit 50 Monaten Deutsch lernen. Mhm. Und du?
Ich lerne Deutsch seit 2 Jahren, aber es ist ich habe noch nicht fertig. Und, aber ich Warum? möchte wissen, ja, 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 bitte. Geh. ja. Warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, äh, ähm, dazu ich nach Deutschland fliegen kann und ich möchte dort arbeiten und mehr, mehr Geld verdienen. Sehr schön. Es wäre nett, mit dir unterhalten. Ich wünsche dir einen guten Tag. Dankeschön. Sehr schön. Ich freue Wonderful. mich. Very good. Perfect. Very good. This is the way you have to speak properly, question answer, and you have to complete this conversation. You have attempted all the points, and duration is also okay. Just little bit faster. You have to finish this, bit longer, but you have to reduce the time. Perfect. Sahil, you want to speak? Sahil? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sahil. Sahil, Yes, sir. you want to start like this? Yes, sir. Yes, I'm going to Sahil. try this too. Sahil. Amrit, 1 second, can you do with Sahil this same thing? Or Dr. Ja, Jana? ja, ich kann das machen. Okay, Amrit, quick, yes. Good. Hm. Sahil, start. Sahil, now you will start the conversation. Hallo, wie geht es? Mir geht es gut und du? Ich bin sehr gut. Wie heißt du? Ich heiße Amrit und, und mein Nachname ist Kumar. Und was über du? Ich heiße Sahil. Mein Nachname ist Khan. Äh, und wo komm, wo komm, wo kommt, wo kommt du? Ich komme aus Delhi. Delhi ist der Hauptstadt von Indien und ich bin in Delhi, ich bin in Delhi geboren Äh, und ich wohne hier seit 30, 30 Jahren. äh, Und, und, und wie wohnst du? ich wohne in Kashmir, Hauptstadt Kashmir, im Srinagar. Ja, ich bin geboren im Srinagar. Mhm. Okay, okay. Aber ich möchte wissen, wie wohnst du? Wohnst du in einer Wohnung oder hast du ein Haus oder Ich wohnst du habe, in einem ich habe, Apartment? ich habe eine, ich liebe ich liebe ich liebe in eine Haus. Okay. Und wie viele Personen deine Familie hat? Meine Familie hat drei Personen, meine Mutter und meine Vater und eine kleine Bruder. Es gibt 4 Personen. Ja. Mm. Okay. Und, und du? Äh, Äh, ja, ich bin ähnlich du. Ich wohne mit meiner Eltern und meine Frau. meine, So, äh, insgesamt, es gibt 4 Personen zu Hause. ja. Ähm, Und wo lernst du Deutsch? Oder äh, wo hast du Deutsch gelernt? ich lerne Deutsch, ich lerne Deutsch, äh, ich habe Deutsch Selbststudium gelernt Mhm. Sehr schön, sehr schön. und
Und ich lerne Deutsch in einer Privatschule und ab und zu, wenn ich Zeit habe, lerne ich auch bei Skype oder YouTube und so weiter. Und manchmal nehme ich Hilfebereich von meinen Freunden auch. Das ist gut. Äh, Hm. Und ich müsste wissen, äh, äh, ähm, wo hast du deine Schule gemacht? ähm, meine Schule äh, in Penelbisco School here in the Hauptstadt, Srinagar. Okay, und ich müsste wissen, was machst du beruflich? Ich bin arbeitslos. Okay, aber, aber, okay, okay. Hast du eine Frage für mich? Möchtest du Ja, mich was fragen? was sprechen du? Ich spreche drei verschiedene Sprachen und in meiner Schule habe ich Englisch und Hindi gelernt. In Hindi war mein Heimatland Muttersprache und Muttersprache. jetzt Muttersprache. Muttersprache und jetzt lerne ich Deutsch seit 2 Jahren. Aber Ja, das ist toll. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Es wäre nett, mit dir unterhalten. Wir, ich musste das in der Zukunft weiter kennenlernen. Tschüss. Tschüss. Very good. You can also say, see, es war toll, mit dir zu reden, or es war toll, dich kennengelernt zu haben. Note on this thing, you can say in the end. Es war toll, mit dir zu reden, or es war toll, dich kennengelernt zu haben. Got to know. Or you can express like you can express your feelings like, oh, das ist toll, das finde ich fantastisch, das finde ich wunderbar. Oh, wo hast du deine Schule beendet? This is the question. Wo hast du deine Schule beendet? Where did you end your school? Answer what about studium? उसके लिए क्या पूछेंगे? Was hast du studiert? Was hast du studiert? तुमने क्या पढ़ाई करी? वो hast du studiert? कहाँ पढ़ाई करी? स्टूडियट का मतलब होता है कॉलेज स्टडीज, कोई हम स्टूडियरन यूज करते हैं। कॉलेज में पढ़ना स्टूडियरन वर्ब है। वो has du studiert? Was hast du studiert? या wann hast du? Wann hast du dein Studium beendet? या abgeschlossen? ये 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Außer Hindi, außer Englisch, welche andere Sprachen sprechen Sie? Außer Englisch, apart from. Außer Englisch, ja Hindi. Welche andere, welche andere Sprachen beherrschen Sie? Beherrschen means to have command. Beherrschen Sie. Beherrsch du. Außer English, welche andere Sprachen beherrschen Sie? और कौन सी लैंग्वेज है that you have good command apart from English? What other? बट ये कैसे बोलेंगे आउटसाइड दैम इंग्लिश? मतलब सामने वाला बोलेगा कि आई स्पीक पर ich spreche verschiedene Sprachen. Then okay, you can ask welche andere Sprachen außer Deutsch, welche andere Sprachen sprechen Sie? Außer Deutsch, welche andere Sprachen sprechen Sie? Deutsch बोल सकते हो, Deutsch तो बोल ही रहे हैं ना, Deutsch के अलावा और कौन सी लैंग्वेज? Wo hast du Deutsch gelernt? Wann hast du Deutsch gelernt? Warum lernen Sie Deutsch? Lernst du lernen? Use only one form, du or sie form throughout. Do not change, only one form throughout. Du form or sie form, anyone.
तो बट ये शुरू में बोलना पड़ेगा ना कि दी फॉर्म ich möchte wissen, Kann ich möchtest du dutzen? dutzen oder sitzen? तो Kann शुरू ich, में पूछना पड़ेगा. kann ich dutzen और जी सन मीन्स क्या मैं जी फॉर्म यूज कर सकता हूँ इसको ऐसे बोल kann ich dutzen oder sie सन then it's okay ja darf ich dutzen then okay kein Problem then you will start dutzen ja ja verstanden machen wir weiter jetzt Einen Moment, ich schreibe. okay